English Planet. Appunti di inglese, a cura di Nicholas Youldon. Good evening and welcome back to English Planet, sharing the vision of Radio Dreamland. Questa è la trasmissione che cerca di fare un ripasso, un'analisi della comprensione e l'uso della lingua inglese per aiutare la comprensione tra diversi popoli e cercare di portare un po' di armonia e benessere alle persone. Program presented by Nick Youldon. Ok, l'ultima lezione che è rimasta nel passato, però ancora presente nella forma di podcast, parlava effettivamente dell'uso oppure cosa si può fare con un ipotetico futuro con la lingua inglese. E vorrei adesso riprendere un po' questo argomento. L'altra volta, infatti, ho focalizzato sulla parola will e sul negativo won't, che una volta si usava per dire come un futuro, oppure viene riconosciuto nella scuola italiana in particolare come un'espressione del futuro. Io invece, piuttosto che focalizzare su vecchi sistemi di imparare a parlare lingue straniere usando metodi di grammatica e traduzione, grammar and translation, come si dice, preferisco puntare su un sistema, una specie di uso della lingua, di guardare che tipo di lingua si usa per risolvere certe situazioni vere nella vita. Questo mi sembra un modo molto più pratico per imparare e usare lingue straniere. Storicamente la parola will e il suo negativo won't aveva una specie di cugino che si chiama shall. Queste vecchie, non so di che epoca, ma nei libri di testo stravecchi, per dire 50-70 anni fa, qualcosa veniva presentato come il futuro inglese, cioè will o shall, fai la tua scelta. La mia scelta odierna sarebbe di buttare tutto via come senso di futuro e imparare bene come si può usare e per quale scopo si può usare queste parole. Will e won't abbiamo già visto la settimana scorsa. Allora, shall, cosa possiamo fare? La parola shall effettivamente viene molto usata ancora in inglese moderno come ausiliario, modal auxiliary, un ausiliario che si usa abbinato o in appoggio con altri verbi. Per dare un esempio un po' sciocco se che vogliamo, c'è una domanda: What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Questo tradotto in italiano vuol dire cosa ne facciamo col marinaio ubriaco? E cosa vuol dire tutta questa roba qua? Non sono altro che le parole di un canto usato nei vecchi tempi sulle navi inglesi dai marinai, gruppi di marinai che alzavano l'ancora dal fondo per salpare dal porto con la nave. In partenza devono prima un gruppo di uomini alzare questo ancora di pesante che è bloccato sul fondo con una catena oppure un fune, e dovevano tirare tutti insieme in modo coordinato. Il canto serviva per incoraggiare i marinai e per far funzionare, alleggerire un po' il lavoro di squadra, come viene usato fra l'altro in tante situazioni di lavoro. Pensa un po' ai 7 nani nella storia di Biancaneve, nei film di Walt Disney. Cosa facevano? Cantavano quando andavano a lavorare. Tutto questo è secondario qui, ma l'importante per noi è cosa facciamo allora con questa parola shall. E si vede dal canto dei marinai che shall serve in prima persona per fare proposte, idee, suggerimenti, iniziative da prima persona verso altri soggetti con cui sto cercando di interagire. Questo canto in particolare prosegue poi con una serie infatti di proposta cosa si può fare con questo maledetto marinaio ubriaco
tipo, non so, ributtare nel mare, oppure lasciarlo nel bar del porto e partiamo per tornare in patria, oppure metterlo come su hamacca e versargli secchi di acqua fredda addosso. Come dico, viene usato queste parole per lanciare iniziative, suggerimenti in prima persona verso altri. E perciò si vede, si sente, si usa quasi esclusivamente in forma interrogativa e poi nella prima persona, sia singolare che plurale, o shall I o shall we. Un componente di una coppia oppure di un gruppo comincia a lanciare idee tipo shall we go to the cinema this evening? What shall we do tomorrow? What shall we do on our holidays? Preciso di nuovo qui che ovviamente c'è un aspetto di futuro sempre coinvolto, perché se sto facendo un'iniziativa ovviamente non è ancora successo e deve ancora succedere, però la cosa importante non è il fatto che quando succede, però il fatto che sto facendo una proposta per accettazione degli altri prima di agire. L'azione può succedere praticamente immediatamente oppure anche lontano nel futuro, questo non importa, viene specificato separatamente. Per dare un esempio, siamo in autostrada, siamo un po' stanchi, forse in macchina, e il guidatore oppure il passeggero dice "Shall we stop at the next service station for a cup of coffee?" Cioè ci fermiamo alla prossima stazione di servizio per prendere un caffè. Ovviamente la prossima stazione di servizio può essere distante solo 1 chilometro e quasi immediatamente bisogna fermarsi perché ho appena visto la cartella e quindi abbastanza immediato e presente questo, non si tratta di un futuro. Viene usata in questa forma della prima persona plurale, shall we, perché l'azione da fare, soggetto oggetto della proposta, è da fare insieme in gruppo oppure in coppia. Così per fare una corrispondenza in italiano, tipo traduzione, si può dire che l'espressione shall we in inglese corrisponde a quello che sarebbe andiamo a fare in italiano. Tipo andiamo a visitare un sito megalitico la prossima settimana, il prossimo weekend. Shall we go and visit a megalithic site next weekend? Oppure corrisponde all'uso del suffisso iamo. Facciamo una torta per mangiare stasera? Shall we bake a cake for this evening? Oppure andiamo al cinema venerdì sera? Shall we go to the cinema on Friday night? Oppure guardiamo le stelle col nostro telescopio? Shall we take a look at the stars with our telescope? Per la praticità delle cose si vede che questa espressione shall we si abbina poi a qualsiasi altro verbo per fare un miliardo di proposte diverse. È vero che alcune delle mie proposte qua possono indicare una vita piuttosto noiosa, però sono sicuro che ognuno di noi ha la sua proposta, iniziativa molto frizzante, stimolante da proporre ad altri, da condividere. E così shall we è un'espressione che può aiutarci a raggiungere il nostro scopo di piacere, benessere, armonia e divertimento. Ci sono espressioni alternative che raggiungono, che si usano per lo stesso scopo, tipo let's do this, let's do that, let's go here, let's go there, oppure why don't we? Why don't we do this? Why don't we do that? Why don't we go there? Why don't we stay at home? Why don't we meditate together this evening to celebrate the new moon? Un esempio di un invito alla meditazione per altre persone singole o gruppi. Come appena spiegato, l'espressione shall we è una cosa collaborativa, una cosa positiva, nel senso che è uno che fa una proposta per una pluralità, per un'altra persona, per altre persone. Però l'azione viene poi
condiviso da tutti quanti nel gruppo. Una persona invece non egocentrico che cerca di fare altruista e vuole intraprendere qualche azione per se stesso ma al beneficio di un'altra persona o altre persone presenti, usa invece la forma shall I. In questo modo l'individuo fa l'iniziativa, si mette in gioco, però chiedere prima agli altri è una specie di permesso, se sono tutti d'accordo che andrà fatto così. Così uno che si trova per caso nel pub inglese con un amico, oppure anche un'amica, che è appena perso il lavoro, divorziato, stato derubato dal portafoglio fuori dal pub o qualcosa, si può consolare con un drink e poi si può sempre dire "Shall I pay for this?" Che mi sembra una proposta abbastanza ovvia da fare. Però è ovviamente un grosso aiuto e evita problemi diplomatici di chiedere a un amico di pagare questa birra. Così l'espressione shall I è sempre un strumento per offrirsi, per aiutare, per dare una mano, per risolvere situazioni, per dire. Siamo tutti stanchi, abbiamo sete e cosa si propone? Shall I make a cup of tea? Fa caldo nella stanza, stiamo sudando tutti quanti. Shall I open the window? Il cagnolino ha bisogno di fare una passeggiata, ma l'amico del cagnolino si è appena caduto e fratturato la caviglia e quindi shall I take the dog for a walk? While we're waiting for the ambulance to arrive. Ci sono migliaia di modi per rendersi utile agli altri, però è sempre più gentile, è sempre meglio chiedere prima il permesso, l'accordo per non offendere e per essere gentile. E quindi il shall I è una cosa molto utile per fare giustamente quello. Questo allora è l'uso più comune, più frequente di queste parole, di questa espressione shall I, shall we, delle parole shall. Come dico, non bisogna mai considerare che è un termine che esprime un tempo nel futuro, perché non è così facile, non è così. Piuttosto esprime una volontà, una disponibilità di fare delle cose che ovviamente sono da avvenire, però anche nell'immediato. Devo confessare però che ogni insegnante, anche un insegnante di madrelingua, non ha sempre tutta ragione. Non sto dicendo qui che la parola oppure l'espressione shall si trova solo in queste situazioni, perché chi è più avanti con l'inglese oppure usa un inglese in diversi contesti o diverse situazioni può anche incontrare queste parole usate in un altro modo. Quello che sto dicendo è che per le persone in media, allora sapere come usare queste espressioni in questo modo è quello più utile. Quando si incontra in un altro modo, magari in un testo oppure sentendo da un inglese, si può capire evidentemente qual è la parola e qual è il suo senso. Tanto per dire uno, ad esempio, si potrebbe incontrare in un testo legale, un contratto, un contesto commerciale, per dire ad esempio the purchaser shall pay the seller $1,000 on delivery, che tradotto velocemente in italiano sarebbe l'acquistatore pagherà al venditore il prezzo di 1.000 sterline oppure euro, quelle che sono, alla consegna. Qui il shall in inglese corrisponde a un verbo nel futuro in italiano, ma questo non è letteralmente una traduzione. Shall in inglese qui non esprime il futuro della transazione. Esprime semplicemente una condizione della transazione che potrebbe avvenire o non avvenire. Ok, per adesso basta con la parola shall. What shall we do next?
Facciamo una piccola pausa per pubblicità e torno subito per parlare un pochettino nella mia madrelingua inglese. Please stay tuned to Radio Dreamland. Be right back. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org. Radio Dreamland. Share the vision. And welcome back to the second part of this program. You're still tuned to Radio Dreamland, and this is English Planet. This evening I'd just like to follow a little short chain of thoughts, trailing through the world of mystery and the invisible. This chain of thoughts is linked by the theme of following information about many different aspects of also the world of mystery and the invisible, using the means of the common everyday press, daily newspapers, for example. Let's start with the word shall, which I was discussing in the first part of this lesson, and add in for spice a little bit of controversy. In this period of COVID obsession, it is very difficult to find aspects of the press, the media, daily newspapers, which are talking about anything except pandemics and viruses. But I don't give up entirely on the press for this reason, and in particular I follow the British press, which possibly contains more information than the Italian press and media generally would do. On the subject of controversy, I read this week that in England, somewhere in the north of England, approximately 10,000 turkeys have been condemned to death, not because they are to be eaten at Christmas, not even that. They are condemned to death because they have been diagnosed with another of these dangerous animal viruses, avian flu, which has caused them to be considered a danger to life, and so they must die. So that's 10,000 turkeys to die in one small area of Britain for no real reason other than the fact that they have been kept in conditions of captivity and cruelty in an intensive farm, and the result obviously is a disease. So that's 10,000 innocent creatures to die even before we start counting the much greater number who will die over Christmas for people to eat as a celebration, and to be added to the, I don't know how big, but an enormous number of the same creatures which have recently been eaten in the United States for Thanksgiving, a traditional celebration, so-called traditional celebration. Now, in Europe and America, Christmas strictly is a Christian religious festival, which should in reality be separated from the idea of a non-Christian celebration of a winter festival or end of year or equinox festival. Now, what happens to Christian ethics and Christian principles at Christmas? One of the well-known commandments, 10 commandments, which are quoted in the Bible, reads like this in English, using my famous little word shall. It says, "Thou shalt not kill." I repeat, "Thou shalt not kill," where thou is simply an archaic word meaning you.
This commandment, this very well-known commandment, quoted literally from the Bible, makes no specifications. It doesn't say, "Thou shalt not kill human beings," or "Thou shalt not kill creatures who walk on two legs," but you can kill creatures who walk on four legs. It doesn't say that. This thought came into my mind when I was explaining the use of the word shall, or in this case shall not, during the first part of my lesson. But on the whole, without making too many comments, I'm left asking myself the question, why is so much killing done for celebration at Christmas? Wouldn't we all feel a lot better if we ate some plant-based food for Christmas to celebrate? And some Christmas cake maybe, not using animal products? And possibly some fruit and nuts? Which, by the way, were an element of gifts and presents, at least in my family many years ago. They were part of the presents given to the family, to the children, for Christmas. We always found among our great range of wonderful presents, toys, etc., 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 an apple, an orange, and a couple of nuts. I think this is an admirable tradition, something which should be carried on. Give your friends and family an apple for Christmas this year. And I don't mean an iPhone, an iMac or an iPad either. Incidentally, do you know the story behind the Colossus apple? Why they use the name Apple, why it was originally called Macintosh, and why there is a piece missing from the symbolic apple used as their logo? Okay, I'll explain. Part 1. It was known as a Macintosh because there is a type of apple which is cultivated in North America known as the Macintosh. Just as all those other brands of apples which we now find in supermarkets, which all taste like pretty much like water, but once upon a time were really apples, like Granny Smiths or Japanese Reds or something. This was the Macintosh apple, which I believe Steve Jobs was particularly partial to, and that's why he used Apple Macintosh as the original name for his computer products. Why an apple? Well, many people may think it has something to do with the Big Apple, New York, but in fact that's not true. The fact of the apple it is connected to an English gentleman known as Alan Turing. Alan Turing is one of those sacrificial victims of human technological progress. His importance, again, was recognized by Steve Jobs, who founded the Apple Corporation. He was a silent hero because he worked in a research center, an important research center during the Second World War in England. He helped by using his own genius and his use of computer systems and data processing systems. He helped to unlock, to crack the code used by the German war machine in developing weapons and attacks on the rest of the world. Alan Turing's work enabled the British government, the British Secret Service system and the British military system to defeat the German system, end the war early and save millions of lives, whether they were English or German or whatever. Enough to make you a hero, possibly on the level of Winston Churchill, and to make you famous for the rest of your life, all around the world. But this wasn't the destiny of Alan Turing. His problem is that he was a homosexual at a time when in Britain you couldn't be a homosexual. Once the war was over and his important work was finished, he was effectively marginalized and he died shortly after the war in mysterious circumstances. This is where the part of the apple comes into the story. Alan Turing was
a strange person with very, very rigid habits. One of his habits was to take an apple on a plate with a knife when he went to bed, and would leave or eat the apple before he fell asleep, with the plate and the knife and the rest of the apple sitting on the plate beside his bed. The sad part is that one morning he didn't come to work. When his friends eventually went to his house to see what had happened, they found him dead in bed. There was no explanation, no official explanation for his death. Why did he die? He was not an old man, he was not a sick man, he was a perfectly healthy, reasonably young man. The biggest mystery of all was that the apple beside his bed had a piece missing, as though he had taken one bite from the apple. This is the explanation of the symbolic, as I say, symbolic piece missing from the Apple logo. And it indicates probably something on the level of a poisoned apple, on the level of the story of Sleeping Beauty or Snow White, for example, who were poisoned by a single bite from an apple. Steve Jobs recognized the importance, the significance, the genius, the importance to humanity and also to computer progress within the modern world. Alan Turing is just another example of a long list of what you could call sacrificial victims who have been in some way eliminated or sacrificed in the name of technological progress over the centuries, going back a long time to various very important figures who have mysteriously been eliminated or have died. As long as the iPhone and the iMac continue to exist, people will be able to remember the story of Alan Turing. On the subject of apples and newspapers, it's maybe not a good idea to underestimate the importance, the possibilities, the potential of newspapers. Thinking just for an example of one newspaper, Shan newspaper, for example, which can be found online at the address shan-newspaper.com. That's www, World Wide Web, thanks to Alan Turing and various other researchers over time. Shan newspaper contains a lot of fascinating articles about from the world of the invisible, the world of mystery, and contains many articles also in English, which can be interesting to people, Italians who are looking to recover research, follow something in English. Reading in English is one of the easiest aspects of using the language. Shan newspaper offers a good possibility for practice. Apart from reading, for example, the Daily Mail, English newspaper online, apart from reading it, I often used to find articles posted from that newspaper, posted on my Facebook page by Giancarlo Barbadoro, who obviously found a rich source of materials on UFOs, paranormal, mysteries, the world of the invisible, etc. So this, again, is worth reading. As I remember, my original interest in crop circles, those mysterious circles which appear overnight in fields of grain, was originally ignited by reading about the events in the British press. Different newspapers on a different level of readership quoted, reported articles and news about this phenomenon as it happened. Not with the express intention of poo-pooing and destroying the information, but of publishing the information, opening the public debate about why, for example, crop circles should occur. What are they? What's happening? Let's go back quickly to newspapers and apples.
I remember a story many years ago in England, which was reported in the daily press. It was reported that a couple, an ordinary couple in an ordinary street in an ordinary city in Britain, woke up one morning to find apples in their garden. They had no apple tree, there was no apple tree anywhere near their house, but their garden was full of apples. The street outside, their neighbours, other gardens around, there were no apples, but in their garden there were apples, a large number of apples. Where did they come from? I don't know. I wanted to refresh my memory on this story. I began looking back through internet and I found not the original story but another more recent story reported in newspapers in Coventry, which is a quite large city in the centre of England. This again was a similar story from the year 2011, 10 years ago almost. What happened in Coventry in 2011? Apples fell from the sky. Apples everywhere. Well, not literally everywhere. In some gardens and in the street, in a quiet suburban street, something similar to maybe Corso Lecce or Corso Regina or Via Monginevro at Torino. Apples everywhere. No reason whatsoever, no explanation. There were no apple trees, there were no farms in the area, there were no lorries passing through the street carrying apples, transporting apples, there were no trains passing around the area unloading apples, there were no people throwing apples around, there was no festival similar to Aosta where they throw oranges at each other. I'm sorry, my mistake. That happened in Ivrea, not Aosta. Nothing, just apples in the gardens, apples in the street. Was it Christmas? Were these apples a present from Father Christmas? Apparently not. It wasn't Christmas. Residents interviewed and recorded by the newspaper reported that these apples suddenly appeared overnight with no explanation. The majority of residents said, I don't know what happened. There are apples everywhere, I don't know why. Someone please tell me. The only rational explanation offered was that these apples were sucked up by a meteorological vortex from a distant place and deposited in this ordinary street in Coventry. One strange comment was reported by a woman who was a local councillor, that is a kind of assessore, you know. She said her name was Sandra Camwell, and she said she was not particularly surprised by this incident because, as she said, strange things do happen in this area. To support her comments, Sandra Camwell added that something that had happened had occurred to her about a year previously. She said on that occasion, suddenly everything around her went dark, black. Then, after a short while, everything became clear again, with no apparent explanation for this phenomenon. Remember that this lady is a representative of the local council, a representative of the people. Sandra completed her version of the event by saying, I think it's highly likely that these apples did fall from the sky. We are in an area with a spooky history. There have been witches around here for centuries, you know. These are the actual words of a local councillor in Coventry reporting on an incident, an unexplained, mysterious incident which occurred in 2011 and which was reported in a local newspaper. For this evening, I leave you with this mystery, the mystery of the apples. It's time to go, unfortunately, but please remember to stay tuned to Radio Dreamland. I'll be back again next week with another version of English Planet, and in the meantime, please continue to share the vision. This is Nick Youldon wishing you good evening.